Good morning, students. I welcome you all to our second lecture of building construction course. Now we are going to touch our main topic of building construction, that is overview of building components. The first CO of our course, CO means the course outcome, is identifying the various building components. Means what? After completing this chapter of overview of building components, you will be able to identify the different components of building, the different parts of the building, and when you go actually on the site or when you visit an industry where construction work is going on, and when you observe any building under construction, you can easily tell that this part of building is this and that part is that. Means you can easily identify the different components without any hesitation, without any thinking. Okay, so let's switch over to our main topic, that is overview of building components, the first unit of our building construction course. You can observe on the screen, today's topic is related to the classification of buildings. Okay, so before going to the main topic or the main point of our first unit, the classification of buildings, I would like to tell you that the buildings are mainly classified based on the National Building Code of India. Okay, so before studying the National Building Code and the classification of building, we should know what is a building or what is a structure. Okay, see, as a role of a civil engineer, every civil engineer constructs some kind of structure. Okay, and to consider the definition of building, then building is nothing but an enclosed structure. Okay, it is an enclosed structure in an open space in which occupants live. Are you understanding what I am saying? Building is nothing but an enclosed structure which is in open space and in which the occupants stay for longer period of time. Okay, means it is an enclosed structure in which occupants live. Occupants म्हणजे जे लोक राहणारे आहेत, ओके, ऑक्युपंट्स, ते बिल्डिंगमध्ये राहतात आणि बिल्डिंग म्हणजे एक टेम्पररी, इट इज अ टेम्पररी और परमनंट स्ट्रक्चर इन विच ऑक्युपंट्स लिव्ह अँड विच इज अन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. ओके, एनक्लोज्ड म्हणजे चारी बाजूने क्लोज्ड, भिंतीनी, ओके, विथ द हेल्प ऑफ वॉल्स. Okay, so this is nothing but the structure, definition of structure. Okay, now we will move towards the classification of buildings. Okay, now buildings are mainly classified based upon the National Building Code of India. Okay, the NBC, it is called as NBC, which was first drafted or was first implemented by Planning Commission of India. आपल्या इंडियाचं जे प्लॅनिंग कमिशन आहे, द फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. 1970 साली हा नॅशनल बिल्डिंग कोड इंट्रोड्यूस केला गेलेला होता. ओके, आणि त्यानंतर भरपूर अमेंडमेंट्स झाले या नॅशनल बिल्डिंग कोडमध्ये, म्हणजे आणि त्यानंतर मग आता हे रिवाइज्ड व्हर्जन भरपूर आलेले आहेत. अप टिल 2016 देर आर लॉट ऑफ रिव्हिजन्स बिंग डन. भरपूर रिव्हिजन झालेले आहेत या नॅशनल बिल्डिंग कोडमध्ये. ओके, तर नॅशनल बिल्डिंग कोड म्हणजे काय? इट इज अ स्टँडर्ड comprehensive code of India, okay, which regulates the norms and practices in building construction activities. म्हणजे काय? तर जे काही बांधकाम करण्याचे जे किंवा बिल्डिंग उभं करण्याचे काही नॉर्म्स आहेत, जे सेफ्टी प्रॅक्टिसेस आहेत, जे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत, ठीक आहे, कुठलीही कन्स्ट्रक्शन, कशाचंही तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करा, एनी टाईप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर गवर्न्ड बाय नॅशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया. ओके, आणि हे जे नॅशनल बिल्डिंग कोड आहे, इट इज लायबल फॉर ऑल गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स, ऑल प्रायव्हेट बॉडीज और अदर इन्स्टिट्यूशन्स. ठीक आहे, जे काही सरकारी बिल्डिंग असतील किंवा प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स असतील, प्रायव्हेट बिल्डिंग्स असतील, इट इज एलिजिबल फॉर ऑल टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन्स किंवा ॲक्टिव्हिटीज. ओके, सो नॅशनल बिल्डिंग कोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट which is authentic document which was introduced in 1970 by the Planning Commission of India. तर नॅशनल बिल्डिंग कोड म्हणजे नेमकं काय आहे? तर त्याच्यामध्ये नॉर्म्स दिलेले आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत, थ्रू विच कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटीज आर एक्झिक्युटेड ऑन साईट. ओके, अँड बेसिकली द फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, द कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चरल डिझाईन कसं असलं पाहिजे. ओके, हे सगळे जे नॉर्म्स अँड रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत, these are mentioned in the National Building Code of India. म्हणजे थोडक्यात काय तर सिव्हिल इंजिनियर्स लाईक दे प्रोव्हाइड अ गाईड
to the civil engineers on about how to construct any particular building on site. Okay, so this is about the introduction of National Building Code. Okay, and today what we are going to learn, today's our topic of learning is the classification of buildings. Okay, so buildings are classified on the type of or on the basis of occupancy and on the basis of the type of construction. Are you understanding what I'm saying? Buildings on the basis of the National Building Code of India are classified into two types. First type is on the basis of occupancy, and second is on the basis of the type of structure, means how the structure is actually constructed. On the basis of it is being defined. Okay, you can see on the screen our today's topic is classification of buildings. Okay, so today's contents will be the building structure, non-building structure, the classification of buildings. Okay, so classification of buildings, I told you that it is based on occupancy and it is based on the type of construction. Next, what is a building structure? Okay, you can see on the screen, a building structure is a man-made structure with a roof and walls standing more or less permanently in one place, such as a house or factory. ओके, मीन्स बिल्डिंग इज ऑफकोर्स इट इज अ मॅनमेड स्ट्रक्चर आहे. बिल्डिंग एक मॅनमेड स्ट्रक्चर आहे जी रूफ आणि वॉल्सनी कवर्ड असते. ओके, ह्याच्यापेक्षा ही सिम्पल डेफिनेशन मी तुम्हाला मग अशी सांगितली. व्हॉट इज अ स्ट्रक्चर और व्हॉट इज अ बिल्डिंग? इट इज अन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. ओके, बिल्डिंग म्हणजे काय? इट इज अ एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर विच इज कन्स्ट्रक्टेड बाय अ मॅन अँड इन विच ऑक्युपंट्स लिव्ह. म्हणजे मानवनिर्मित आहे आणि चारी बाजूनी क्लोज्ड आहे, क्लोज्ड फ्रॉम अप ऑल्सो. ओके, विथ द हेल्प ऑफ रूफ अँड वॉल्स. ओके, such as house or factory. House, you might have listened this word many times, frequently, house and factory. Okay, so today main point is buildings are classified into two categories. Buildings are classified into two categories. The first category is based on the occupancy and second category is based on the type of construction. Okay, now you can see on the screen the classification of building based on the occupancy. I'll read out. Every building or portion of land shall be classified according to its use or the character of its occupancy as a building of occupancy. Okay, means the building can be classified based upon the character, the usage. The buildingचा काय वापर काय आहे, for what purpose it is being utilized. Okay, and the type of occupancy. Okay, on the basis of that we can classify the building, and these buildings are not our own thoughts or our own thinking pattern. हे जे बिल्डिंग आहे फक्त माझं स्वतःचं हे नाही आहे. इट इज बिंग डिक्लेअर्ड बाय द नॅशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया. ओके, सो यू कॅन सी द लिस्ट ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्युपन्सी टाइप. द फर्स्ट इज ॲग्रिकल्चरल बिल्डिंग्स, सेकंड कमर्शियल, थर्ड रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स, एज्युकेशनल बिल्डिंग्स, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मिलिटरी बिल्डिंग्स, religious buildings, transport buildings and power plants. Okay, so these are the different type of buildings on the basis of the type of occupancy. Okay, occupancy, type of occupancy means त्या बिल्डिंगमध्ये कुठल्या प्रकारचे लोक राहणार आहेत किंवा ती बिल्डिंगचं युसेज कुठल्या पर्पजसाठी होणार आहे, कुठल्या कामासाठी ती बिल्डिंग तुम्ही प्रस्थापित करणार आहात किंवा त्याचं बांधकाम करणार आहात, त्याचा पर्पज काय. ओके, इन what is the purpose in which the building is going to serve in the upcoming future. On the basis of that it is classified into different types. First is agricultural buildings. So what are agricultural buildings? You can see on the screen. They are the structures designed for the farmers and for agricultural practices, for growing and harvesting crops and to raise the livestock. Okay, म्हणजे थोडक्यात काय, ॲग्रिकल्चरल बिल्डिंग्स आर कन्स्ट्रक्टेड फॉर फार्मर्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून हे बांधकाम केलं जातं, ज्याच्यामध्ये जे क्रॉप्स आहे, जे पीक आहे, ओके, त्याचं कटिंग करून किंवा त्याचं जे ग्रोईंग आहे. ठीक आहे, थोडक्यात ॲग्रिकल्चरला सपोर्ट करणारे जे बिल्डिंग्स आहेत ते सगळे ॲग्रिकल्चरल बिल्डिंग्सच्या अंडर येतात. ओके, यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द इमेजेस ऑफ द ॲग्रिकल्चरल बिल्डिंग्स. ओके, बार्न, चिकन कूप अँड फार्म हाऊस. ओके, try to understand what I am saying. Okay, just don't read out or just listen to my video. Okay, try to understand, analyze the slides what I'm showing. Okay, see some another examples of agricultural buildings. हे सगळे ॲग्रिकल्चरल बिल्डिंगचे प्रकार आहेत. काऊ शेड,
pigsty, root cellar, storm cellar, granary, farmhouse. Commercial buildings. Okay, so this is another type of building, that is commercial buildings. They are the buildings which are used exclusively for commercial use. म्हणजे हे जे कमर्शियल बिल्डिंग कशाला म्हणतात, तर अशा अशा बिल्डिंग आहेत जे कमर्शियल पर्पजसाठी यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल, फॉर द टाईप ऑफ बिझनेस, फॉर द टाईप ऑफ मनी लेंडिंग, ओके, इन विच सम काइंड ऑफ बिझनेस ऑर ट्रान्झॅक्शन इज रिलेटेड. त्याच्यामध्ये बिझनेस, कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा बिझनेस एस्टॅब्लिश केलं जातं, त्याच्यामधून इन्कम जनरेट होते. ओके, सो दीज ऑल टाईप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर द सच टाईप ऑफ बिल्डिंग्स कम अंडर कमर्शियल टाईप. ओके, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द वेअरहाऊस. Okay, warehouse, these are the types of commercial buildings. Okay, warehouse, bank, convention centers, gas stations, okay, automobile companies. Okay, तुम्ही जर हे प्रत्येक जर पाहिला, if you see the image, the type of houses or the type of buildings, okay, in bank is not a agricultural building, it is a commercial building. Okay, in which there is some kind of financial related purpose. Okay, तुम्हाला माहिती आहे बँकचं काय यूज होतं. ओके, इन विच द पीपल्स मनी इज बिंग इन्व्हेस्टेड आणि पैशाशी रिलेटेड व्यवहार त्याच्यामध्ये केले जातात, त्यामुळे इट इज अ कमर्शियल रिलेटेड. वेअरहाऊस. ओके, वेअरहाऊस इज अ प्लेस इन विच मेकॅनिकल प्रोडक्ट्स ऑर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, द प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल आर स्टोअर्ड. ओके, सम काइंड ऑफ नॉट ओनली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बट वेअरहाऊस म्हणजे गोडाऊन टाईप आहे, याच्यामध्ये काही ना काहीतरी बिझनेस रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात. ओके, सो देर आर, यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द डिफरंट टाईप्स ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स. ओके, supermarkets, okay, skyscrapers, market house, commercial shops, okay, all the malls, multiplexes, okay, in which some kind of business activities are carried out. These come under commercial buildings. Next is residential buildings. So what is given in this? A residential building is that in which housing predominates as opposed to industrial and commercial areas. म्हणजे काय, the residential building is like something you might have heard many times, residential buildings, apartments. Okay, so these are nothing but in which म्हणजे हे पूर्णपणे विरुद्ध आहे, म्हणजे इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सच्या पलीकडे आहेत. ठीक आहे, दीज आर टोटली ऑपोजिट. ओके, रेसिडेन्शियल बिल्डिंग म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये माणसं राहतात, एकतर फॅमिली राहील किंवा जास्त फॅमिली राहतील किंवा मल्टी फॅमिली राहतील किंवा मोबाईल होम्स मीन्स प्रत्येकाचं स्वतःचं स्वतंत्र घर. ओके, दीज आर कॉल्ड मोबाईल होम्स. म्हणजे थोडक्यात काय, राहण्यासाठी. ओके, म्हणजे ऑक्युपंट्सच्या राहण्यासाठी. ओके, टू प्रोव्हाइड द शेल्टर फॉर द ऑक्युपंट्स, दॅट्स रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स. ओके, यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द अपार्टमेंट, विला, बंगलो, nursing home. Okay, when you will observe these images, you will get click in the mind the definition of residential building. Okay, next is educational buildings. So educational buildings are nothing but in which there is some kind of education is imparted to the students. Okay, this occupancy type shall include any building or portion thereof in which education, training and care are provided to the children or adults. म्हणजे एक असं स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये मुलांना शिक्षण दिलं जातं, ट्रेनिंग दिलं जातं. ओके, फॉर देअर अपलिफ्टमेंट, त्यांच्या ग्रोथसाठी आणि काळजी घेतली जाते. असा एरिया म्हणजे एज्युकेशनल बिल्डिंग्स. ओके, ऑल द युनिव्हर्सिटीज, द लायब्ररीज, स्कूल्स, म्युझियम्स, these all come under educational buildings. Okay, educational म्हणजे नावातच आहे की some kind of educational activities, some kind of knowledge imparting is continuously done and care is taken of the students or the children. Next is government buildings. So government buildings are primarily come under public buildings only. ओके, पब्लिक बिल्डिंगच म्हणतात थोडक्यात त्यांना. तर हे गव्हर्नमेंट म्हणजे अशी बिल्डिंग आता तर काय सांगायची गरज नाही. दीज बिल्डिंग्स आर totally taken care by government. These buildings are funded by government and the main purpose is to satisfy the governmental activities. Okay, so government चे buildings, capitol, embassy, prison, fire station, post office, okay, all government related activities are being carried out on in this building, so they are called government buildings. You can see on the screen and you will easily able to click the actual definition what I want to convey to you all. Next are industrial buildings. Okay, industrial
नावातच आहे. ओके, सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल or manufacturing processes. Okay, these buildings are designed to construct industrial operations and provide the necessary conditions for workers and for the operation of industrial equipments. म्हणजे काय, तर अशी बिल्डिंग याच्यामध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन्स कॅरी केले जातात, त्याच्यामध्ये वर्कर्ससाठी त्यांना काम करण्यासाठी सुयोग्य असं वातावरण निर्मिती केली जाते. ओके, त्यांच्यासाठी वेगवेगळे मशिनरीजची प्रोव्हिजन केली जाते. ओके, सो एक इंडस्ट्री किंवा फॅक्टरी म्हणलं की त्याच्यामध्ये या गोष्टी आल्याच. डिफरंट टाईप ऑफ मशिनरीज, डिफरंट टाईप्स ऑफ रूम्स फॉर डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज, पॉवर प्लांट्स. ओके, यू कॅन सी इन द इमेज. ओके, इमेजमध्ये किंवा त्या स्लाईडवरती तुम्हाला क्लिअर कळून जाईल आफ्टर ऑब्झर्विंग द इमेजेस की दीज आर कॉल्ड फॅक्टरी ऑर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. ओके, फॅक्टरी, वॉटर मिल, फाउंड्री, okay, power plants, windmills, tide mill. Okay, next we will come to military buildings. Okay, so military buildings are nothing but this building is a structure designed to house the functions performed by a military unit. ओके, मिलिटरी युनिटनीच्या अंडर येतात हे सगळे बिल्डिंग्स. अँड अंडर मिलिटरी ॲक्टिव्हिटीज ओनली आर कॅरिड आउट इन दीज बिल्डिंग्स अँड दे आर अंडर ऑब्झर्वन्स ऑफ मिलिटंट्स. ओके, मिलिटंट गव्हर्नमेंटच्या अंडर हे सगळे येतात. फॉर एक्झाम्पल बॅरॅक्स, बंकर, कॅसल, फोर्टिफिकेशन, सिटाडेल, ब्लॉक हाऊस. ओके, so these all come under the military type of buildings in which different militant activities or the protection of these buildings is under militant governments. You can observe through the on the screen that after observing on the screen you will be able to understand the different militant type of buildings. Okay, these also come under public buildings only, but I am segregating this type of buildings on them so that you can understand it in well manner. Next is religious buildings. So in religious buildings, you can observe on the screen, these are the buildings for religious purposes with a large open interior or other monumental qualities. They have open spires, towers, domes रायझिंग अबव द मेन स्ट्रक्चर. थोडक्यात रिलिजियस जे आपले बिलीफ्स आहेत, एक असा प्लेस जिथं people come together for some religious activities. Okay, these come under religious buildings, for example church, temple, mosque, pyramids, shrine. Okay, so large open or interior monumental qualities. Okay, there will be a dome like structure. Okay, these are famous actually, and these means some religious beliefs or activities are being carried out in this type of buildings. Okay, next is transport buildings. Now these also come under public buildings only. Okay, so transport buildings, this is a structural building which consists of the means of equipment necessary for the movement of passengers or goods on land, water and airways. Okay, थोडक्यात transportation purpose. Okay, those buildings which carry out the transportation activities or which are mainly established for to carry out the transportation related activities are called transport buildings. Okay, for example airport, railway station, parking garage, lighthouse, bus stations. Okay, from the name you can easily you can click that these different types of buildings are mainly constructed for the passengers for their transportation purpose. Okay, so they are called transportation or transport buildings. Next are power stations or power plants. Okay, these buildings serve as the industrial facility to generate electrical power. म्हणजे इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेट करण्यासाठी जे बिल्डिंग्स एस्टॅब्लिश केलेले आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करण्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी जे स्ट्रक्चर उभे केले जातात त्यांना म्हणतात पॉवर स्टेशन्स किंवा पॉवर प्लांट्स. ओके, यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन द इमेजेस रिलेटेड टू इट. जिओथर्मल पॉवर प्लांट्स, फॉसिल फ्युएल पॉवर प्लांट्स, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स अँड रिन्युएबल एनर्जी पॉवर स्टेशन्स ऑर पॉवर प्लॅटफॉर्म्स. Okay, so we have completed the today's task. Okay, first unit is being completed. Not first unit, sorry, the first bit of first unit is completed, that is the classification of buildings based on the type of occupancy. Okay, on the basis of the type of purpose for which they are built. Okay, and in next lecture, our third lecture, I will continue with the next topic related to the classification of buildings based on the type of construction. Okay, so thank you children, thank you for listening my video. Hope you will understand, and if you have any kind of query you can
contact me. Okay.